EPM TV. I greet you all viewers in the wonderful mighty name of Jesus Christ. Amen. Today's show will be talking more about how your life has been based on Christ and how your life life your own way before you fit to the salvation of Christ in the Juan. Thank you. So, my sisters, as a lot of things out there are happening. Mo ile goreng ga faila gore re ka etsetsa ntho tse ntle for modimo. So like batho ba bangata ba rata gore like ba bue modimo hampe mo di social media, mo di TV stationing. Like I've recognized for a lot of TV stations like they are against the Lord. So rona as Patrice ke batla re bue like we mustn't be ashamed gore re lift lebitso la modimo a la utlwisisa. So like ke batla re ba jwetse gore since wena o fihla bo Christian to the salvation, how did you find it? Like e go tshwere jwang? Because of some of us re ntwa ile gore re ne re tswa o like the lifestyle tse le gore ha di thabisi mo hang. So like as for by my side, the moment you fitla to the salvation, ke amogela morena wa rona Jesu Kriste as motlhosi wa ka, my life changed totally. And then it really shows me gore like modimo wa phela, because of a lot of people ba na this things tsa gore ba believe haholo ho badimo than the creator of all things. You know, don't focus here. Focus on the presenter. Sorry, carry on. So ba bangata ba na le this thing ya gore ba le gore modimo ke mang. So ba focus haholo mo badimo, ba tla ba etse ditlhabelo, ba etse dintho tsa badimo, ntho tse jwalo, whereas ba le bala gore go na le the one and only creator, and ali one ke ene fela a ratang gore a bitswe the Father, ali one, because of a re tlo sheba hantle as ka litlo la bo Kriste ha gona modimo o mongwe then Jesu Kriste le mongwe. So rona batho ba batho, especially when it comes to us black people, re na le this thing ya gore re gale modimo fatshe. So ke batla utlwa gore each and every of you opinion tsa lona e tla ba eng as since le fitla o morena Jesu Kriste wa rona as motlhosi wa rona. So ke tla kopa qala ka wena o simpho gore o findile jwang since well o amogela lentswe o amogela modimo wa hao from the previous lifestyle e le gore o lwetse. Amen. Ke tla tla ka gore ke lentswe la modimo le ha se re phuse ka letswai la lefatshe. Amen. So ha letswai le tapa ha le sa hlotse le mo le ka nka le hlelwa ka ntle ha le sa na le senye. So ha re sa le batho ha ntse e tshowa e re le motse o le khanya mini le dutse hodima le motse o dutse nthabeng mini le khanyela lefatshe se le khanya lefatshe ha la sa tshwana le batho ba lefatshe. So modimo o re I'm jealous God, so ha mix me. Yes, ha sa re modimo le badimo ke modimo a le mo fela pele ha lefatshe le thoba ke mo le ka ene le modimo fela a le. Yes, so badimo ne ba le si badimo ba belle ba rapela ke modimo a ba yentseng.
so le tlo tla le mixa modimo le badimo ha butisise hore na go tlile jwang hore batho ba ferekane hore a khumamele motho a tsebang ho bona phela bophelo jwang a ba batla gore motho a solve bophelo ba ha sa shwe. So like ke batla re tlotleng re file la ofisisa because of this topic e le gore re choose for today. It's so interesting because of a ke re ra itsa holo gona le this thing e le gore ba bua se kwa sa re we can't mix business with pleasure. So ke opinion ya system mona gore a re jwetse gore modimo re ka se re mo mixi le badimo la ofisisa. So ntho a buang ke nnete nna ke sa etelana le because of how do you worship motho le gore o na tshela in flesh and then ba tlhokafala bo moetsa modimo wa hao. So ke batla any of you a njwetse gore lo wena like ha re le bana ba modimo tsena re dutse today re dudisitswe ke ene re go like how did we find it gore re qetelle re le batho ba ileng gore re bone today. Sister Rita Dile wena o tla nagana eng ka this whole thing? Nna ke nahana hore re le bana ba modimo ho bohlokwa haholo ho tsebisa le bao ba ile go ke ba lefatshe le hore re shebele metsamao ya rona so that re ba di example because of rona re kgethuwe mo lefatsheng hore re tlo pholosa meya eo Satan a ba e batlang because haholo le rona Satan o focusitse ho rona hantle ba believer. So hore batho bao ba tla moreneng le rona re tshwantse hore re ba jwetse haholo hore wa tseba ho le moreneng ho etsahala ntho tse ding tse le reng keng le wena o tlo bona hore khanya e wena. So bona hore ba tle ba rapele badimo ke hobane they lack knowledge because of modimo hore my people perish because of lack of knowledge. Amen. Ha ba tsebe Bible it's not like ha ba tsebe lentswe ba le tsebe empa ba etsa ka the way ha ba amamele melao ya ntate modimo. Yes. And la tseba gona le gape this other pastor o le goreng like ha ke mtsebe but a ile a bua ntho e le goreng it's too much affecting like how do you tsena no ngwana modimo like how do you bona gana go a me motho ona le moholo tsena o nka hantle jwa ona le a bua this thing ya gore if God is a male why ba sa mo fe mosadi la ofisisa. So this thing it has to stop because of rena le this thing ya gore re gele modimo fatshe wa else re itebala gore re bopilwe ke mang. So rena this thing ya gore re phamise badimo esif gore ke bone the owner ya matshelo a rona kaofela. So rona gape as ba Kriste rena le gape gore gona le ba ba ipitsang ba Kriste ba le ba Kriste ka lebitso motho o tla kerekeng go le Sunday during the week o phela bophelo bo bo so which means o phela double lives. So like motho ha qeta o tswa kerekeng weekend be fitlhe se le Friday o tla mona sa le ditlapong a tshwere dibia dintho tse jwa. So normally ntho tse jwa ke ntho tse le gore re tshwantse re rutane ka tsone gore ha ile jwalo you are not a Christian because of o gabedi how we understand go go wela kae. So ke kopa fela opinion ya o mwane mo go lona a njwetse gore how do you find it gore batho ba like ba teste modimo wa rona because of ba rata go mo testa haholo la utlwisisa gore nna ke tla kerekeng ya like se ke na le mathata. So sister ba setsana o tla reng ka this whole situation? Now when it comes to taba ya hore batho go bankela ntate modimo fatshe, I think it also goes with people not knowing hore identity ya bona gore yo kae, because in Genesis akere ntate modimo o la bua hore let us make man in our own image. Amen. So gore le ntho e re fa idea ya hore no mahlong a ntate modimo re bo mang. So but to know gore ska ha sister Elizabeth a tshelo re rapela modimo not knowing hore modimo e identity ya bona ke bo mang. So in times ntho ya hore ska ntate modimo a tshelo re let us make man in our own image gore e sentse yo fa identity ya hore o le motho o mang, because ngwana ntate modimo gore le Bible ya tshelo you are the head and not the tail. So but to know we lack knowledge to a point whereby Lorna as believers
kore re bala Bible mara ha re bala hore re utlwisise hore mantswe ao a menang. So utolore, no, as believers we don't spend much time leading to know hore re bo mang mo lefatsheng. Because batho ba ngata ba understand hore our identity is only confirmed and affirmed mo ntate Modimo. Amen. And haholo hape wa itse go na le ntho tse le reng di utlwisa botlhoko outside. Re na le this thing ya gore es ke buile ke re ha re na le re face di challenges kana le gore ga itse go Modimo kae. But ha re se re na le go like re have a nice time gore ntho ngwe le ngwe iketsana fela e le bonolo fela wa mo lebala go Modimo ke mang ene Modimo o kae. So re na le gore like Bible ke buka fela o tlo e bala motlhang wena o filang go batla go e bala. Whereas if o batla go nna mo Kriste o batla go nna fully based on Christ, tshwantse o dule o focusitse to the word. O tshwantse at least mo letsatsing o rapele ga itiri. But rona re na le this thing ya gore re na le batho gape ba ile gore motho o rapela motlhang yena a batlang mo ile gore Modimo ke kopa mplesa ka koloi, Modimo ke kopa mplesa ka ntwitse. Ene Modimo ha sebetse jwalo. Modimo o batla motho le gore o mo fa 50 then go fa 50 ha kopanetsa 100% ba ke re bana. So like ke kopa gore le mpolelle gore like ntho ena e le gore e etsa batho ba gele Modimo fatshe e tla ba e le eng? Sister Lebo e tla ba e le eng? Ke tla gore batho mo lefatsheng ba rata dintho tsa fatshe. Yes, ba le bana go diswa go a le tsitse mo. Yena a ba fana ka yena ngwana a diwan a re shwella se fapane. Gore bona re le batho tlametse re itukise. Yes, le lokise setšhaba sa rona re se atumetse re ba bontshe tsela e lokileng. Re se ka ba tlwella go fela ba e thuthuleng ba lo tšhella teng mo lefatsheng. Ska go bona le tsela le gona tlametse re itukise. Le tsebe tsela ya rona e lokileng. O ska ba ha o bona motho e etsa ntho e fositseng o bore mo shebe o etsa eng kana go o wa ngwana Modimo ga rena o tsamaya mantswe a la bula nna mo go nna kapela ma ga o fone go thusa ngwana o bona go wela ka ga mokoti le go pagele le batho go dira ka maka le tsela motho ka bana le se te chenchal. Amen. Go go gona fitlhela mo go batla go fitlhela teng go Modimo ke Modimo a diwa re tswalle dintho tsa tshwarela gore ke tshwarela ke a fela ha se di fela mo o tswa go. Amen. And haholo hape rona ka Kriste re na le this thing ya gore re rata shortcut, which is shortcut is dangerous. But batho ba bangata ba e bone le kotsi shortcut because of re na le gore ngwana ka mo next door o wala di-Versace di-label tse tshwaneletseng a o tsebe le go ngwana teng go e thotse jwang gore like o fitlhile jwang gore a qetelle le go o wala di-Versace tseo lo yena so batla iketsa yena qetelle go gana le di-sugar daddy bo nthotse jwang. So that's why I'm saying gore re need a Modimo as part ya matshelo a rona because of he's the creator. Ga mo need a serious because of bana ba Modimo ba tlas ga mogiti wa tatlheo. So like Sister Nosmanga one o tla renka this whole thing ya gore motho a galle ntho e le goreng motho mo o na le yone ke eng e tla khosang ntho eo e le goreng motho a galle ntho ya motho o mong a ke re Modimo a re se gallentsa ba bang a na gape a re ha o kopa o tla go nna. So like o tla o nagana eng ka this whole thing e le goreng rona as setšhaba ga e force gore re ka tseba the will of God. I think we have to invite the Holy Spirit first in the way of God. As Atiba, the situation is different from ours. So le bana ba Modimo ba phusitswe bona le batho ka ntse le gore ba fedile ba tsile tseleng. So rona le batho ba batjha kapa re le batho ba phusitswe ba phelang ka teng. We have to re ba atumetse ho rona so that re ba bone kganya tsa teng because of ba ka ntle ha ba bone kganya. So we have to re ba
batho ba atumetse mo ho bona. So ke nana ho khalla dintho tsa batho ba bang, it is not right because modimo o re kokotsa o tla o bulela mo kope o tla o fa seo se hlokang bophelong ba hao. So ke nana ho kopa ho modimo it is gore ho bohlokwa haholo because of o re mo meme ho lohle ya rona, so that hore a provide in whatever you hlokang, so that modimo e be yena a tlo providang ntho eo e hlokang. So ke nana ho khalla ha se ntho e leng e ka ba ntho e tswang ho motho ya pholositsweng, because modimo o ke yena a providang ntho mo leng. So we don't have hore re ka khalla dintho tse leng di etsahala ho batho ba kantle. So le hore we have to re ba kopanye, re ba invite mo kerekeng hore le bona be kganyeng ba ska ba dintho tsa lefatsheng. Amen. There's another point that I want to raise. El goreng a ya ntshwara hantle. Haholo ke sho gore le ipotsa gore TV e tsagalang because of motho no yana o sa tlhole free ya go sheba TV. No yana, I've realized that because of ha ke se ke re ke lenda TV fan go tlhagisiwa masango. When we'll be able to start gore re bua ka modimo le rona re praise re se lebitso la hae. Batho ba batho a ke tsebe there's something about us. Re na le this thing ya gore re promote dintho tse di seong Bible. Because of it was like it's like a ke tsebe because modimo re ka se mo batle for sangwe. A ke re mo basangoma ke le gore bana le gift ya se prophet, but Satan o botsweditse gift o botsweditse monyetla gore ba ka sebeletsa modimo. So like gift ya bone e ba reng ke gift ya se prophet eo ba e sebedisa gore ba tlhabe dipudi di eng. So modimo o kena ka ejo o kena jwang mo dipuding tseo mo mading ao a se hlabelo because of ba bangata TV ha ba etsa di-show tsa bone ba na le testing ya gore ba bue ka I thank God for everything o tlisisa mara o tla go sheba background ya motho o laitile dimpepo o laitile meriana go laitile ntho tse ngata fela dikerese a qeta mo apare masela a mangata. So like re tla ba bontsha jwang gore ntho ba etsang ha so I see yone pela se sa modimo. Like nna I am against it. I see yone pela se sa modimo ntho eo modimo ha thusi. So sister Dineo re ka ba thusa jwang batho gore ba kgone go understand gore modimo ke modimo a le mononzi ba tlogole go na le this thing ya gore modimo wa thusiwa. Like modimo a sebetse ka dintho tse bana ba sebetsang ka tsona. Bona ba laite dikerase tse khubedu tse dintsho. Modimo tse tsona ba sebetsang ha se tsa modimo ma ba rapela lentswe la modimo. Ba rata ho thusa batho ba modimo ene like batho ba rata ho ya dingaka ha di kgone ho sebeletsa ntate modimo. Ntho tse ba sebetsang ha di a lokeha for ba bapele ka lentswe la modimo ene ha se tse modimo a di sebedisang. Tlamehile ba nke ntho tsa mantswe a ntate modimo haebe ba rapela lentswe la ntate modimo ntho tse ba di etsang ha di a tlameha hore ba sebetse ka tsona. Tlamehile ba kgomamele modimo ba ske ba sebedisa dimpepo dikerase tse khubedu dikerase tse ntsho ha ba batla go rapela lentswe la modimo ba khumana ba rapela lentswe la modimo. Sister Mpho o ka tlatsa o reng kgang ena ya gore modimo wa rona ha o sho tshwantse go mo go se jwang. Ka ke tshelo ke re re ba emedi ba le hodimo lefatsheng re kganya le letswai. So e tlamehile a tsa motho le ha mo feta fela a bone kganya bone re ha tshwane le ba bana la ho dula a bone ka masimo ba a tsaba family nya ke le ba rata mpho hana yana ke le ba ka ofela ga tsena ba tla ga yo ha feta yo bophelo ba ha bona self bo ba ke bona o mang eo ya dingaka ke nana gore batho ba lahlile. So ba tsa madi a mona tshose ka a tsweletse le fela mona tshose ka o shweletse le fela
e le hore lebaka la gore morena Jesu a shwe ke hore dihlabelo tseo di emise. Testamenteng ya kgale ga ke ba fela the whole of the holies moprista o na kena ka a hlabile nku a hlabela dibe tsa setšhaba kaofela a kene ka nama nthupudi eo e kapa nama le whatever eo a entseng setšhaba sa yona e senang sebi and then e be le ba kopela tshwarelo ka ba so modimo o e fedisitse ntho eo o romelletse morena Jesu ka go shwela dibe tsa rona gore se ke ka hlotse tsa hlaba dihlabelo batho bona ntse ba etsa cause moya o ditshila o ba utsweditse tsebo o ba file leshano bona ba dumela leshano leo ntse ngotswe ka Bibeleng yet modimo o ihlalositse ne a ba tlisa solution but solution ba le dumela ba ntse ba itshwareleditse mane mo lo go modimo o entse dintho di bobebe a romella moraga e mme so ga go shwela dibe e leng ha o mo dumetse jalo ka morena le mopholosi wa tshwarela dibitseng so bona ntse ba etsa ntshwanetswe ene ho so in gareng modimo o sa diste morena Jesu hore o dila ba e ba re hlatsitse dibitsa rona so ngare bothwela ho bua nnete fela ke moya a se moya modimo hore na o profitile nnete a se moya modimo ke ntanga itsho hape go na le e le goreng bana le this thing ya gore gape ba ka botsa gore bone like modimo a ba so mo what's the use of them ba rapele motho ba sa mtsebile la utlwisisa that's why ke re ntho tseno must re di stop rona as bakreste because of rona re itse nnete as sister ba sana tshwore bana ba like ba latlhegile la utlwisisa ga ba itse direction e le gore ntshwantse ba enke go fitlhela lentswe la modimo ke efeng that's why ba rata gore lentswe latela moya latela lentswe la utlwisisa so like rena this thing ya gore nna ke tlo bala Bible e ngotswe ke motho as if yena by that time una le teng gore Bible e ngotswe ke motho so it has to get to an end because of modimo o re bontshitse gore ga gona buka e tla kopana le Bible so ke batla o mno se mo go nna ntse gore a le tlile la kopana le sinse ba lona jena le gole le ba bakana le bomme ba lona ba gole ba bakana ba sale ba be lona ba tle ba kopana ka ile buka e tshwana le Bible because of Bible ke buka e le gore modimo o yentse special a le one and e yentse kena a le one la utlwisisa so bana le tseng ya gore ba nke Bible ba i-createla di-Bible tse le gore ke tse dingwe ba twista mafoko a le gore a mo Bible-eng e le gore the Holy Spirit gave it to us e le yona buka ya pele lefatsheng so like ha re tla go sheba hantle bophelong ba today everything e ya tsalang life-eng e ngotswe Bible-eng what I'm saying ke gore ha o tlo go etsa batho ba go utlwisa botlhoko like morena Jesu a ile a go akiwa dintho tseo ke ntho tse le gong rona ba Kriste re fetao a ga tsone the same punishment e le go modimo wa rona o fetile ga yone le gona re feta ga yone because of batho ba bona so le style go ya moshebeng every Sunday go o tlo feta go le topo go o tshwere Bible o ya kerekeng o lo rapela motho a sa mo boneng o lo rapela motho a sa mo tsebeng so like ke batla gore re jwetse batho gore they must know gore modimo ha se modimo mo mona in flesh but is the one living in spirit modimo ke mowa o boitshepo so like sister Nosmanga re ka ruta jwang setšhaba sa rona because of na ke batho go tsutsa mang setšhaba sa South Africa se latlheile re na le this thing ya gore go na le ba bang ba le gore ga re tlo ba against religion tse dingwe modimo itse re bo o re bopile gotlhe ka setshwano se sa tshwaneng and gape kaofela rona re na believe e tshwanang ba bang like ma Buddhism ba rapela modimo wa bone ba Indian ba rapela modimo wa bone so nna ke bua jwale ka rona as ma Christian as South Africans gore re tshwanetse go bontshe jwang bana ba modimo gore ba latlhile sister Nosmanga ka reng fela ka taba e ke nagana gore ba se ba dumelana le Satan gore ba se ba overcome gore a ska ena in front of maphelo a bona ebe modimo a bana go buka go bona sister
Sister Lebo. Kita mo le fatseng ka tsale bana ba motho ka le ke tsile pele go tsametse go ba itsana tsela e botse ska ho no bile o re masang gona tsela bana ga ya le nke bo o re ke tlo ka fela motho a neng a go tafetse ane o tseba bona maphitha go a bolaya batho wena o tlo ke modimo wa ke modimo wa hao jwang o tseba tsena tsa mabitsana go betere rapele modimo o sa motsebeng o re tsebang ha re fumana ka mangwele se re se batlang go se thola ene re se ra lebala le go leboha re se ra dula ntse re kopa ke lebale go leboha go ntho mo o tla ba se ikope o bo leboha go bontsha go o teng wa phila ene se 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 batla go wa se thola leboha. Amen. Sister Vasi. Nna ke tlo hateletsa haholo mo mantsweng a Sister Lebo re tlamehile re ithute le ho leboha. Because o nka thola hore nenne o tlo kopa ntate modimo a sa o file o bo sa leboha. Because neneng tlamehile o hopole hore o tswa kae ntate modimo wa fitlhisa monana hore le wena neneng ha o sheba morao o ipotse hore o fitlhile jwang monana. So neneng tlamehile re lebohe. As prophetess Mechule hore ntate modimo he's a spirit. So kore ha o ipotse hore ke motho ya jwang a nka fanang ka ngwana hae e le mong for batho ba e leng hore ba tswile tseleng ba etsa dibe kore ba etsa ntho sena kaofela tsa lefatshe ba mo lebale yena empa o fana ka mora ya hae e le mong all because of lerato leo a nang le lona for batho ba lefatsheng ba e leng batho ba hae. So tlamehile re kgutlele morao re ipotse hore re tswile tseleng kae because yena mo a leng teng kore o ntsa ebe mo re mo sileng teng o ntsa emetse rona hore re kgutlele morao ho yena. Amen. Aholo ntho tsena di tlisa bohloko wa itse ha o le motho fela o so dula fela di ipotsa dipotso gore how did some of us end up by the way salashing and then how did some of us end up by the way I really like because when I think of it I like no, re like gore go bone ka motho ga motho ona wa le mo le gone ga re ra la tsa teng so because ba ba bontle kwana motho wa teng o ipotsa gore o etsa as if life e normal but why is that you want to go life ya ka ha e control akore like ha ana control akore like e nkela ditsela tsa teng fela. So what I'm saying is ona ha re ditse ga itse gore o sana go tswa re ditse ga itse gore pina kae. So viewers at home, I would like to say thank you so much for tuning with us in. May God bless you. Amen. EPM TV.